On l'entend souffrir, hurler de douleur sur cette vidéo. Alexeï Navalny, inconscient, sur un brancard, l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, entre la vie et la mort. Depuis 20 ans, plusieurs affaires d'empoisonnement mettent en cause Vladimir Poutine et le Kremlin. Putin had Novichok, and Navalny had the power of the story. Россия будет свободной! Долой царя! Maîtres dans l'art d'accommoder le poison, les Russes en ont fait une arme stratégique. Это то, чего он не добился, будучи офицером КГБ. Он сейчас реализует себя как офицер КГБ. Такой полноценный. Вот у него просто инструментарий увеличился. Derrière chacune des affaires, au prix de quelques grammes de poison, se joue un bras de fer entre l'Occident et la Russie. The West thought that it would be able to continue cooperation with Mr. Putin. In principle, there is nothing wrong in cooperation, as long as you do that with open eyes and understand that you're fighting against dirty money as well. Lutte d'influence, guerre de territoire, bataille financière et énergétique. Огромный список западных политиков, у которых вот есть такие ценники, бирочки висят, вот за сколько они готовы продаться путинскому режиму. Chaque histoire d'empoisonnement révèle les dessous d'une partie d'échec dans la droite ligne de la guerre froide et éclaire ce qui se joue depuis le déclenchement du conflit avec l'Ukraine. И, кстати, никак иначе не могла закончиться политика умиротворения Владимира Путина, которую проводили все эти годы западной демократии. Avec les années, la petite musique du crime impuni s'est faite plus entêtante. Vladimir Poutine s'est arrogé le permis de tuer, où il le souhaite, sans en payer le prix. Malgré les meurtres, l'intensification de l'espionnage et l'annexion de la Crimée, l'Occident traite toujours le maître du Kremlin en partenaire. Sur la scène internationale, Vladimir Poutine ne rencontre qu'un seul obstacle: la loi Magnitsky et ses artisans. Но все это время западные лидеры продолжали пожимать ему руку, продолжали расстилать перед ним красный ковер, продолжали приглашать его на саммиты, смотреть ему в глаза, заглядывать в душу, объявлять перезагрузки и так далее, и так далее. И помимо того, что такая политика с очевидностью являлась аморальной, она еще являлась очень недальновидной, потому что в России внутренние репрессии и внешняя агрессия – это две стороны одной медали. И тот режим, который нарушает права собственных граждан и подавляет собственные законы, обязательно перейдет границы и начнет нарушать права других государств, начнет нарушать нормы международного права. Мы не... After the Magnitsky Act was passed, Putin saw an opening when the presidential election was taking place in 2016. Donald Trump was the nominee, the Republican nominee. So he assigned a Russian lawyer to go and meet with Donald Trump Jr., Trump's son, his son-in-law, and his campaign manager at Trump Tower on June 9th, 2016, with a request, which is, if Donald Trump is elected, can you repeal the Magnitsky Act? That was the request. We know that for sure. What we don't know for sure is what they were offering in return. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President.
So after Trump was elected, Putin kept at it, and the first big opportunity they had to get together properly was at the U.S.-Russia summit in Helsinki in July of 2018. On the flight to Helsinki, I tried to brief Trump on some of the issues that I thought would arise in the summit with Putin, particularly arms control issues, which can be complicated. He spent most of the flight on Air Force One watching the FIFA soccer championships, so I was having trouble kind of getting through. What I worried about was this conversation between Putin, super competent, super experienced, super knowledgeable in exactly what he wanted for Russia, and Donald Trump, who had spent the last few hours before the summit watching soccer games. And then on all of our minds was the forthcoming report from the special counsel investigation of the allegations of collusion between Russia and his 2016 campaign. Late today, the Department of Justice announced it will appoint a former FBI director, Robert Mueller, as an independent special counsel to investigate the Trump administration and allegations of Russian interference with the presidential election. And on the Friday before the summit, Robert Mueller, the special counsel, had indicted 12 military intelligence officers for hacking the U.S. election. The press conference was in a big hall in the presidential palace, very, very impressive. John Kelly, the chief of staff, and I sat together in the front row on the American side and observed that this was a rare occasion where the nuclear codes for missile launching, one for Trump, one for Putin, were both in the same room at the same time. One of the journalists from Reuters stood up, raised his hand, and said, "Why should Americans and why should President Trump believe your statement that Russia did not intervene in the 2016 election, given the evidence that U.S. intelligence agencies have provided? And will you consider extraditing the 12 Russian officials that were indicted last week by a U.S. grand jury?" Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были взаимными. Мы тогда будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб Соединенных Штатов, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории Российской Федерации. Что я имею в виду? Ну, известное дело фирмы Hermitage Capital, господина Браудера. По данным нашего следствия, группа лиц, деловые партнеры господина Браудера. I learned about it within minutes because my phone lit up with messages. And I was scared. I was in America at the time, and I'm not a U.S. citizen. I'm a British citizen. And so they could send around the Homeland Security Department and have me arrested and handed over. And so I was really scared for that 4 days. It was a kind of typical Putin ploy to get attention, the kind of curveball that Putin threw and that Trump was not prepared for. The idea was, sure, we'll cooperate mutually, and he didn't think any more of it, but we knew that that was going to be a problem, and he certainly didn't give the Russians cooperation for what they wanted. Les États-Unis refusent de livrer William Browder à la Russie. Il reste libre et poursuit son combat. Il veut répliquer la loi Magnitsky dans tous les pays occidentaux. It was a great success getting the U.S. because the U.S. is the most important country in financial terms in the world. We are so eager to see Norway. However, I also understood that it's pretty easy for a Russian torturer just to avoid going to the U.S. and they can continue to travel to the UK or Europe or wherever. And so for the Magnitsky Act to be effective, we need to have other countries, important countries, have Magnitsky Acts. Today we are returning to a study that... And so I picked as my second country Canada. In the case of Sergei Magnitsky. And in October of 2017,
We got the Canadian Parliament unanimously voted for a Canadian Magnitsky Act, not a single vote against it. And then I went to the European Union and I said, you should do a Magnitsky Act. And they say, we can't do it, you have to go to the member states. So I go to the member states and they say, we can't do it, you have to do it at the European Union. And basically nobody wanted to do it. Вот все то время, все те годы, что я участвовал в этой международной кампании за справедливость и ответственность, в этой международной кампании за введение этих персональных санкций в отношении коррупционеров и нарушителей прав человека в России, мне и моим коллегам пришлось столкнуться с чудовищным противодействием со стороны западных чиновников, западных дипломатов, западных финансовых кругов, понятное дело, которые просто лично заинтересованы в этих потоках грязных кремлевских денег. Вот, и они пытались сделать все, чтобы не допустить и остановить принятие этих законов. En Russie, un autre dissident se bat lui aussi contre le système mis en place par Vladimir Poutine. Alexei Navalny. С бумажкой. Если вы пойдете, то власть увидит, что много людей против коррупции. Если вы пойдете, они увидят, что даже несмотря на запрет, люди выходят против цензуры, выходят против блокировок. Пойдете? Avocat de formation, Alexei Navalny enquête sur l'argent volé par les élites russes et s'impose après le meurtre de Boris Nemtsov comme le leader de l'opposition. Царь не хочет вас видеть на улице. Пойдете? Пойдете? 5 мая, Тверская, 14 часов. Россия будет свободной. Долой царя! Fear is something which is actually very alien to Navalny. He wanted power, and power in a country of Russia's history and violence means that you risk everything, that you risk your life. If you're not prepared to do it, you don't go into Russian politics if you're serious about it. And Navalny certainly was. Navalny is somebody I have been writing about for a number of years. He's somebody I talk to regularly when I could. He's become an important part of my own life. In many ways, what he's done defined the path that Russia has taken so far, will take. Alexei Navalny is #1 enemy for Vladimir Putin. Vladimir Putin, for a long time, cannot say the word Navalny. This is really bizarre, but it's almost like a fantasy book where if you say something, the world will change. Alexei Navalny decided that his political fight should be anti-corruption fight. And for him, it was not just a corporate governance issue, it was a governance issue. It was a fight against Putin's corruption system. Пожалуй, одна из главных черт путинского режима – это чудовищное лицемерие. Потому что эта система построена так, что те люди, которые вот находятся в Кремле и рядом с ним, те люди, которые растоптали, уничтожили все базовые принципы демократического общества в России, сами очень любят пользоваться благами и привилегиями демократического общества на Западе. И это, с одной стороны, чудовищное лицемерие этих людей, а с другой стороны, конечно же, это и потворство этим людям со стороны Запада. Ну, наверное, самый яркий, если так можно сказать, самый позорный пример – это, конечно, Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, который продолжал работать на Роснефть и получать 500 000 евро в год в качестве зарплаты. Vladimir Putin was always thinking about pipelines, gas, oil, playing a key role in relations with Europe. After Fukushima disaster, Germany decided to
exit nuclear power, which has given enormous energy power to Putin. Gerhard Schröder was a very important player helping Putin to build Nord Stream and indeed to open doors in Europe. Inauguration solennelle du gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Europe, en présence de la chancelière allemande, de son prédécesseur Gerhard Schröder, qui est à la tête du consortium chargé du projet. Wir zeigen mit diesem Projekt auch die Anwesenheit so vieler Vertreter europäischer Länder, dass wir auf eine sichere, auf eine belastbare Partnerschaft mit Russland in der Zukunft setzen. Ce jour-là, les Européens oublient de dire qu'ils laissent sur le côté les Ukrainiens. Vladimir Poutine a imaginé Nord Stream pour court-circuiter l'Ukraine et la priver des revenus liés au transit du gaz sur son territoire. There are lucrative contracts. There is Nord Stream and so on and so forth. In many cases, these instruments are legal. So we don't see, even now, that Gerhard Schröder has violated any laws. He was legally paid by the Russian government. That was tolerated by the Western society, which was a big mistake, because it gave Vladimir Putin a tool to subvert Western political institutions. И, кстати, то, что Запад на это никак не отреагировал, что Запад не знал, почему Шрёдер вообще там остался в России и за что он деньги получает. То есть он кто? Он кем работал? Дворником? Он же работал не дворником, работал канцлером, он был глава государства. The West has engaged in trade and financial cooperation with Russia because it was convenient. Because nobody believed that would be a big war in Europe, even though indeed there was a war in Georgia in 2008, a war in Crimea in 2014. The West thought that it would be able to continue cooperation with Mr. Putin. And in principle, there is nothing wrong in cooperation, as long as you do that with open eyes and understand that you're fighting against dirty money as well. Aucun enjeu essentiel ne peut être traité aujourd'hui sur ces sujets sans dialoguer avec la Russie. Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает французский бизнес, кстати говоря. В прошлом году прямые французские инвестиции в российскую экономику увеличились на 2,5 миллиарда долларов. При этом Но на самом деле многие западные политики так или иначе пошли на услужение путинскому режиму в разных там правлениях, советах директоров. Это и Николя Саркози, Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции, Джордж Осборн, бывший министр финансов Великобритании, Карин Кнайсель, бывший министр иностранных дел Австрии и многие-многие другие. Огромный список западных политиков, у которых вот есть такие ценники, бирочки висят, вот за сколько они готовы продаться путинскому режиму. Вот это поведение западных лидеров, оно тоже укрепляло Путина в этой его религиозной вере. В том, что Запад, западная демократия – это очень примитивно. Есть просто практические интересы отдельных политиков, которых всегда можно купить. И, например, несколько эпизодов, когда Путин начал поддерживать разного рода экстремистские партии в Европе, партию Марин Ле Пен во Франции, альтернативу для Германии, экстремистские партии в Испании, Голландии, экстремистов в Великобритании, тогда, когда существовал вопрос о Брексите. Все это было частью вот этой его веры, что в сущности можно купить, можно заплатить. It's not like the West officially said we love to be corrupted by Putin. It's just specific individual politicians saw opportunity to fundraise. There was an industry, it still is an industry in places like London, industry of lawyers, investment bankers, PR consultants,
real estate consultants who benefit from this money coming in. And these consultants themselves are important donors of political parties. And so politicians say there is nothing illegal, and that's how Putin plays this game. Dans cette partie, certains s'obstinent à jouer les troubles faits. Alexei Navalny a désormais une méthode rodée. Il fournit des preuves de la corruption des élites, accessibles au grand public, en vidéo, sur Internet. En 2017, l'opposant décide de frapper au plus près Vladimir Poutine. Il cible Dmitry Medvedev, son Premier ministre. When Navalny made this film about Dmitry Medvedev, he chose absolutely the right target. He couldn't go straight for Putin, not because he feared him, but because Putin was too popular. Дворцы, резиденции, родовые усадьбы, яхты и виноградники в России и за рубежом. Мы покажем вам реальное имущество, принадлежащее Медведеву, и вы убедитесь, что это один из самых богатых людей страны и один из самых коррумпированных чиновников. Доказательств того, что Медведев бывает... In 2017, the video went absolutely viral. This film was watched by 40 million people. These people took to the street. It was one big protest after many years of calm in Russian society. This is exactly what the government was trying to head off when it banned the protest from Moscow's city center. But huge crowds of demonstrators ignored the ban and crashed the country's national holiday celebration, chanting, "Putin is a thief." Dozens were arrested. Thousands stood their ground. Navalny's popularity was growing. His recognition, only perhaps 20% actually liked him, or even less, but his recognition was 80%. Alexei Navalny se présente à l'élection présidentielle. Vladimir Poutine ne veut prendre aucun risque. La candidature de l'opposant est rejetée par la commission électorale russe. Le pouvoir l'accuse de détourner les fonds de la lutte anticorruption. Vladimir Poutine est réélu en 2018 avec plus de 76% des suffrages. Le Kremlin poursuit son offensive sur deux fronts, contre l'opposition russe et contre l'émancipation ukrainienne. Les Occidentaux restent impassibles et l'Allemagne lance le chantier d'un second gazoduc. Berlin donne son feu vert à la construction de Nord Stream 2. Le gazoduc russe a pour objectif de doubler les capacités de son grand frère Nord Stream 1 et permettre à la Russie d'exporter davantage de gaz vers l'Allemagne. There were a couple of heads of state meeting, first with President Macron of France, then with Chancellor Merkel of Germany. Nord Stream 2 came up in both those discussions, and particularly with Merkel. Trump was very, very strong on why the pipeline should be canceled. He saw international relations in many respects through the eyes of an accountant looking at a company's balance sheets. He felt Germany in particular was not having an adequate trade relationship with the United States. They were actually paying money to Russia. It's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia where you're supposed to be guarding against Russia and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. And he said at one point to Merkel that Russia controls Germany. She just sat there patiently and listened to him, but it was clear he was not persuading her. The Germans intended during Merkel's entire tenure to proceed with Nord Stream 2, notwithstanding the dependence on Russia. Les États-Unis ne sont pas seulement soucieux de l'indépendance énergétique du vieux continent. Ils veulent aussi lui vendre leur gaz de schiste. De son côté, William Browder apprend les arcanes de la politique européenne. Pour élargir la loi Magnitsky, l'homme d'affaires va utiliser à son avantage la navette entre les États membres et Bruxelles. The European Union pretty much blocked us at every different step of the way. But then I found an interesting loophole.
I found a bunch of Dutch members of parliament who had all heard the story and been allies for a long time. And they organized a very specialized resolution. And the resolution said, called on the Dutch government to go to the European Union and formally present a European Magnitsky Act. And so they grudgingly, just in the same way as Obama had been, they presented half-heartedly a proposal for a European Magnitsky Act without any intention of it following through. But then I went to Sweden, and then we went to Germany and France and various other places. And so all these people were half-heartedly supporting it at the European level. And as a result, the Magnitsky Act then passed in the European Union. The Magnitsky Act now exists in 33 countries. But to get the Magnitsky Act passed is only half the battle. Getting the Magnitsky Act populated with villains is the second half of the battle. La liste des personnes visées par la loi Magnitsky s'étoffe à mesure que le pouvoir russe resserre son emprise. À l'été 2020, Vladimir Poutine fait modifier la Constitution. La limite de cumul des mandats présidentiels est supprimée. Il peut rester à la tête du pays jusqu'en 2036 et jouit désormais de l'immunité à vie. This is 2020. People were angered by the lack of response to COVID. Putin was losing popularity, he was losing his grip. Navalny was campaigning not just in Moscow, but across the country. So he was on the rise. And at the same time, there were massive protests in Belarus. Lukashenko has just declared himself president again for, 250th time. The Kremlin understood at the time that a protest that doesn't have a clear leader, as in Belarus, doesn't have much of a chance. But in Russia, there was a leader. Putin made a decision. It's now time to neutralize him. Le 20 août 2020, Alexeï Navalny est en Russie. Il décolle de Tomsk, en Sibérie, pour rentrer à Moscou. Pendant le vol, l'opposant est pris de terribles douleurs. Les pilotes choisissent d'atterrir en urgence à Omsk. Отравление Навального было страшным личным ударом. Так же, как, это уже второй удар, который я получил, а первый это был Борис Немцов. Я очень дружил с Борисом Немцовым. Вот с Навальным тоже. Это было так, как будто это произошло с каким-то членом семьи. Мы следили за Юлей и обсуждали с ней, когда она полетела в Омск для того, чтобы вытаскивать оттуда тело Алексея, непонятно, живого или мертвого на тот момент. Вы жену не пустите! Какому больному? Жену пускайте! Жену пропускайте! This was a big change in Russian politics. We were in a new stage. This was a transformative event. That regime, which was a corrupt, authoritarian regime, was becoming a dictatorship. Les nouvelles que nous avons à cette heure sont extrêmement inquiétantes. Nous continuons de suivre de très près la situation. Nous en avons discuté avec Madame la Chancelière. Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexandre Navalny. Et ce qui est important aussi, c'est que l'on arrive à savoir exactement comment on a pu en arriver là. Macron and Merkel and all the foreign leaders in the democratic world understood that this was not just a violation of human rights. It was not just a terrible attack on liberty and the freedom of speech or whatever. It was actually a political act which changes, as I said, your calculation of what the person sitting in the Kremlin, your counterpart, the president of the largest nuclear power, is capable of, because then
that leads you to think about the security of your own people and the security of your country, because it changes the risk profile. Эта ситуация возмутительная. Алексея не дают нам выдать. Мы считаем, что очевидно, что что-то скрывают от нас. Мы требуем, чтобы немедленно Алексея отдали из этой больницы, и мы увезли его к врачам, которым мы доверяем. Спасибо. Абсолютно было всем очевидно, что его держат в этой омской больнице в ожидании, пока следы яда выветрятся из его организма. Then next day, Macron, Merkel, and Finnish President Niinistö called Putin. They all required to let Navalny go. And of course, not letting Navalny go was equivalent to a confession that, yes, I poisoned him, I want him to die. And so Putin was told by his own advisors that there is no trace of poison, so there is nothing to lose. And then they let him go. Putin made a mistake. 48 heures après l'atterrissage d'urgence, le Kremlin autorise le transfert d'Alexeï Navalny en Allemagne. Il est admis en soins intensifs dans un hôpital berlinois et placé en coma artificiel. He was in a German clinic in Berlin. They ran the test and then they published the result of the test and they said it was Novichok. Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. With all the attacks that the Kremlin carries out, be it Navalny's assassination attempt, be it the shooting down of the plane Malaysian airliner over Donbass in 2014, the reaction is always the same. The state propaganda, the propaganda machine immediately kicks in and it starts throwing all these different versions of you. He was drinking the night before. He was on medication. He had a sugar drop. All this, oh no, the Germans poisoned him, or he did it himself. And you create so many versions that there is no truth. So by the time the truth comes out saying, well, it's just another version. И есть почва для того, чтобы объявить действия наших немецких коллег абсолютно неприемлемыми, обвиняет нас во всех смертных грехах, и при этом вместе с Францией, кстати сказать, стал главным закоперщиком, главным инициатором обсуждений в Евросоюзе и в НАТО вопроса о введении санкций против Российской Федерации за дело, которое никак и никем не доказано, как нечто содеянное на территории Российской Fédération. La Russie s'inquiète du sort de Nord Stream 2. Le chantier, perturbé depuis des mois par des sanctions américaines, est brutalement menacé d'arrêt. Mais la réelle politique reprend vite le dessus. L'Allemagne, où Alexeï Navalny sort tout juste du coma, négocie d'arrache-pied avec les Américains la levée des sanctions. Imposing sanctions on Nord Stream 2 meant imposing sanctions on German companies, on German banks, on European companies and banks. So the question for policymakers in the US, was that really the goal? Was our goal to create an economic war between the United States and our allies in Europe? Ultimately, it wasn't worth it, right? The goal of our policy was to apply pressure to Russia. It wasn't to create economic tension between the United States and Germany. So our perspective at the time was that the most aggressive sanctions against Russian gas would be self-defeating, because ultimately they would achieve Putin's objective, which was to drive a wedge between the United States and Europe. Alexei Navalny recovered. He was discharged from hospital, and he was, while in Berlin, he was doing investigation of who did it together with Bellingcat. They just bought data in Russian, whatever it's called, the dark net. They actually could follow who bought tickets. They identified their names. They saw who and where they were flying.
And they identified that he was followed by the FSB officers. They identified who they were, where they worked. They could identify them as FSB hit squad. And then they called them one by one. Most of them, I think, hung up, but there was one guy who decided to pick up the phone and speak. Алло. Константин, здрасте. Меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно. Да, слушаю. Мне нужно один абзац. Просто краткое понимание от членов команды. Что у нас пошло не так? Почему в Томске был с Навальным полный провал? Ну, это вот я вопрос себе задавал уже не один раз, кстати. Ну, я оцениваю работу хорошую, по крайней мере. Ну, работа сделана как бы, ну, как вот делали, как бы это все прорабатывалось вопрос. И не один раз. Ну, в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много. И все учитывать, как бы, ну, стараемся всегда по максимальному. Посадили там это, сами понимаете, да, там полетел, посадили, все, как сказать. Ситуация сложилась так, что не в нашу пользу, я так считаю. Если бы чуть дольше, то, соответственно, чуть могло бы все пойти по-другому. Если бы чуть дольше летел? Действовали непосредственно по инструкции медики. Вот, они ему там закололи антибиотик какой-то, предположительно. Если бы там чуть-чуть дольше, то, возможно, и все как бы закончилось по-другому. Путин застрелил Немцова, послав убийцу. Путин отравил Навального. Путин отравил Скрипаля. Путин отравил Литвиненко. Путин пытался отравить Карамурзу. Люди не хотят в это верить. Это объясняет очень многое. Это все воплощается в действиях конкретных политиков, конкретных президентов, канцлеров, премьер-министров, депутатов, конкретных журналистов. Они очень рады возможности сказать, все не так очевидно. Наверное, есть какие-то вещи, которые мы еще не понимаем. Наверное, есть другие объяснения. Есть альтернативные факты, которые позволяют нам считать, что все не так ужасно. И в конечном итоге не нести ответственность за то, что мы по существу поддерживаем этот страшный режим. There was no question in Navalny's mind that he was going back. Zero. I don't think it was a decision he had to make. Я не пытался отговорить его от возвращения в Россию. Я прекрасно понимаю, что если бы он остался в Германии, он этим признал бы самому себе, что все, что он сделал до сих пор, все, что он пережил, включая самое страшное, включая смерть, он умер один раз, а потом вернулся. Вот это все никому не нужно. Он это выбрасывает, забывает, он раскаивается в этом, он отказывается от этого, и он признает свое поражение. He knew it was a media event. That's what he wanted it to be. He wanted the cameras to be there. He completely controlled the narrative. I mean, Putin had Novichok, and Navalny had the power of the story. It was a Russian low-coster called Победа, which means victory. He was the last one to board. Everybody was already on the plane. Half of the plane was probably journalists. Everybody got jumped up taking photographs. I was actually sitting 2 rows behind him. I passed my boarding pass and said, you know, can you scribble something? Йо, Аркадий, последний раз я передавал записку из ряда в ряд в школе. Я очень рад, что ты летишь в нашем веселом самолете. Сколько? Неизвестно куда. Эй. I wished him good luck.
This plane was, you know, Russia, this plane was history. We didn't know where it would go. So we landed, he walked off the plane. A sort of big photograph of the Kremlin. You know, clear image of this is where he wanted to be. Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Then he walked to the passport control. Вы прошли пограничный контроль. He hugged Yulia, and then they were going to take Navalny away. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Держись! Удачи, Алексей! Мы с вами! Ни у Алексея, ни у его жены Юлии не было ни одной минуты иллюзий относительно того, что, вернувшись в Россию, он окажется в тюрьме, и он окажется в тюрьме надолго. И цифра 10 лет звучала в их словах. Я это слышал своими ушами. Они говорили, ну, 10 лет. Такую ставку надо ставить. А иначе зачем он сел за этот стол? Он же сражается не за то, чтобы быть успешным блогером, не за то, чтобы однажды написать твит, на который будет 1 миллион ретвитов. Не это задача его работы. И Путин лично выбирал меру пресечения. Путин говорил, сколько ему надо дать лет тюрьмы. Лично сам говорил. То есть не то, что это вот как бы он был в курсе. Он сказал, накажите там его. Нет. Он просто торговался. Вот дать ли ему там 8 или 10,5, или вот там сколько. То он настолько вот вовлечен в это. Это то, чего он не добился, будучи офицером КГБ. Он сейчас реализует себя как офицер КГБ. Такой полноценный. Вот у него просто инструментарий увеличился. Alexei Navalny refuse de se taire. Avant son retour, il a soigneusement préparé ses munitions. Sitôt arrêté, ses proches diffusent sur Internet une enquête sur la fortune personnelle cachée de Vladimir Poutine. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь, и как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворян. Un palais au bord de la mer Noire. Это новый Версаль или новый Зимний дворец, по-настоящему царское место. Любуемся на него снаружи, пока только снаружи. Давайте подлетим достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях. Alexei Navalny prouve que l'édifice a été financé avec des fonds détournés du budget russe. L'enquête est si accablante que le pouvoir réagit. L'un des oligarques les plus proches du président s'empresse d'affirmer qu'il en est le propriétaire. Le démenti ne trompe personne. This is like a bomb landed. There was a man behind bars and he just lobbed this missile from behind bars. Greetings to Putin. Понятно, что он будет сидеть столько, сколько существует режим Путина. Столько, сколько Путин будет оставаться у власти. Ситуация вокруг меня становилась все более и более сложной, мрачной и опасной. Все это приближалось ко мне все ближе. Все это кончилось тем, что я вынужден был уехать из России. Весной 2001 года я поехал в Грецию на 2 недели и уже не вернулся в Россию. But then things developed very, very quickly. And then by March, we have a build-up of Russian troops on the Ukrainian border. And the two stories, the story of Navalny's assassination attempt and the story of the build-up of troops leading to the war, are part of the same story. Des mois durant,
la Russie masse 100 000 soldats à la frontière ukrainienne. Les renseignements américains annoncent l'invasion. Un exercice, répond le Kremlin. La Russie ment, et les Occidentaux, particulièrement les Européens, s'en accommodent. Ils refusent l'imminence de la guerre, préfèrent la croire impossible. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. — 24 февраля 22 года я проснулся у себя дома в Москве, в своей квартире. Около 8 утра, наверное. Ну и, как я обычно всегда с утра делаю, включил телефон, чтобы почитать новости. И увидел, что Путин напал на Украину, что началось вторжение, что идут бомбардировки. И, кстати, никак иначе не могла закончиться политика умиротворения Владимира Путина, которую проводили все эти годы западной демократии. Потому что весь тот курс, который проводил Владимир Путин, начиная с момента своего прихода к власти в 2000 году, весь тот курс, который включал в себя и внутренние репрессии, и внешнюю агрессию, он не мог закончиться никак иначе, кроме как большой войной в центре Европы. Вот она. L'Occident se rend à l'évidence. Les États-Unis et l'Europe votent enfin des sanctions sévères contre la Russie. La loi Magnitsky sert de matrice à des sanctions individuelles contre les oligarques et fonctionnaires jugés responsables de la guerre. L'Europe décide aussi de sanctions économiques contre les banques russes, contre le complexe militaro-industriel et contre le sacro-saint gazoduc Nord Stream 2. The sanctions that the United States and Europe have imposed on Russia in the last few months have been intense. They've been an 8 out of 10, not a 2 out of 10. The sad part is, though, it's not going to stop him from his war in Ukraine. Once Putin ordered the invasion in a way we had already lost. So what's the point of sanctions now? The number one goal of sanctions is to degrade Russia's ability to do more harm. We've seen under Putin that when Russia's economy grows stronger, he uses those profits to feed his military machine, to modernize his weapons of war that he uses against Russia's neighbors. Now, the goal of sanctions is much simpler. It's not about changing Putin's calculus. It's not about influencing the Kremlin's behavior. It's about making it harder for Putin to fund his military machine. Cette guerre, Vladimir Poutine interdit aux Russes d'en dire le nom. 2 semaines après le début de l'invasion, une loi vient bannir la diffusion de fausses informations à propos de l'opération spéciale. Le rideau de fer, qui avait commencé à se lever en 1985 avec Gorbatchev, retombe brutalement. Сегодня окончательно и формально была закрыта радиостанция «Эхо Москвы». Я еду, потому что, а как я могу не ехать? Я сегодня должен быть вместе со своими коллегами, товарищами, соратниками. До последнего времени, собственно, вот до сегодняшнего дня, самая крупная из еще остававшихся действительно независимых средств массовой информации в России, радиостанция, которую слушали миллионы людей, которая позволяла себе говорить правду. Очень просто. Знаете, правда для любой диктатуры, для любого авторитарного режима — это самое опасное, что может быть. Как думаете, что, как вообще? Они могут физически сюда приехать и захватить все, как НТВ было? Я вчера ждал уже. Угу. Я, в принципе, готов. Когда у меня был эфир в субботу, я попрощался с концертом, что я обычно говорю, что до встречи в следующую субботу, а сейчас я не могу так сказать. И вы бы знаете, знали, сколько людей потом. Да зачем? Да что за алармизм? Я говорю, вот лучше так, на всякий случай. 24 февраля 22 года Владимир Путин начал 2 войны. Одну войну против Украины, а вторую войну, блицкриг, который он завершил очень
быстро и очень эффективно. Это была война против того, что осталось от независимых средств массовой информации в России, того, что осталось от гражданского общества в России. Вот у нас сегодня в России около 500 политических заключенных. Я думаю, что в ближайшие недели и месяцы их будут тысячи. Привет. Давайте попробуем, если быстро, оперативно, вам рассказать, что с Владимиром Карамурзой. Около 18 часов вечера Владимир Карамурза, паркуясь у своего дома, был задержан группой сотрудников полиции. Причем автобус полицейский ждал его заранее. То есть они заранее знали, кого задерживали. Совершенно очевидно, что путинским властям сейчас нужно просто избавиться от Владимира Карамурзы по каким-то причинам. Закон звучит как распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил. Против Володи было выдвинуто обвинение, основой обвинения была речь, которую он произнес в парламенте штата Аризона. These are very dark times in Russia today. These are times when we have hundreds of political prisoners. So that number is only going to grow now as people are arrested for taking part in anti-war demonstrations. All the major opposition organizations have been crushed and destroyed. All the remaining independent media outlets have been liquidated by the authorities since the start of the war in Ukraine in the past 3 weeks. And every day we hear of new arrests and new detentions and new repressions against our friends. По этой статье человеку может грозить до 15 лет тюремного заключения. То есть 15 лет тюремного заключения за то, что человек выходит на улицу и говорит: я русский, и я против этой кровавой войны в Украине. 15 лет. Но такая страшная реальность сегодняшней жизни в России. Since he's been arrested, Navalny's been moved from one bad prison to another, from one extraordinary harsh place to even a harsher place. They deprived him of medical care. His conditions have been sort of close to torture. He went on hunger strike. They would have, you know, they were hoping something would happen to him. And all the way through, he's been able to communicate up until now. И делается это исключительно для того, чтобы один человек держал вот эту свою личную власть. Для того, чтобы продлить свою личную власть, Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там и сейчас бросает в эту мясорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые, в общем-то, должны просто нормально жить, заниматься своими семьями. Поэтому, конечно, это было преступление, сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба. Le conflit s'enlise. Ne reste que le courage. Le grand-père d'Arkady Ostrovski a composé cette chanson en 1962. Un hymne à la paix dont le héros est un petit garçon. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, elle est chantée par les Russes qui manifestent contre la guerre. Друзья, всем привет из московского СИЗО номер 7. Чего только не повидал за этот месяц. И УВД, и ИВС, и спецприемник, и карцеры, общие камеры, автозаки, стаканы, прогулочные дворики.
Один такой зэк, пока стояли рядом лицом к стене, тихо сказал с вопросительной интонацией в конце: «Наверное, лучше бы промолчал?» «Нет», — ответил ему, не задумываясь, — «нельзя молчать. Все зло в мире делается с согласия молчащих. Не все в России молчат. Все будет хорошо. Ночь темнее всего перед рассветом. Владимир Карамурза». you.